now to this slide, post-concussion suicide risk. Так, тепер говоримо про тут ризик суїциду після струсу. This, of course, I've found very common among our combat veterans, but also many people. There's a growing literature on this, especially there's a Canadian researcher. It's difficult to research suicide because you can't interview people who've done it. And predictive is difficult. However, there is a growing body, and with the project I have at the moment treating our combat veterans and first responders, many of them have told me, maybe during treatment, in fact, just this week, one told me how he had planned his suicide before starting treatment, neurofeedback treatment. So various kinds of neurofeedback, I think, are very, very helpful for this, because people have kind of given up. They can't be who they were before whatever the experience, whether it was a car wreck or battle. Отже, також це дуже типова проблема для ветеранів бойових дій. І зараз усе більша кількість літератури присвячена цьому, особливо у Канаді проводяться багато досліджень, і насправді дуже складно досліджувати суїцид, тому що неможливо взагалі дослідити тих людей, опитати, які вже його скоїли, а сам суїцид передбачити надзвичайно важко, але попри те кількість літератури на цю тему зростає, і зараз у нас теж проводиться дослідження, де ми проводимо його і лікування ветеранів бойових дій, і також служб негайного реагування, працівників служб негайного реагування, так, МНСників. І один з них розповів мені, що як він планував свій суїцид перед тим, як він розпочав терапію з нейрофідбеку, і як йому це допомогла, і як вона йому допомогла, тому що такі люди дуже часто вони здаються фактично, тому що вони більше не можуть стати тим, ким вони були або до бойових дій, або до травми, яку перенесли. Thank you. At the end of these slides, there's a list of various sources on the topics we've touched on today. But it's not just the military folks who go through this. This is a big problem in general. One investigator found that up to 25% of patients who experience chronic neuropsychiatric symptoms, anxiety and depression, may persist for years after the first injury. І тут йдеться не лише про військових, це дуже часто є проблема, до 25% фактично в цих пацієнтів, не тільки військових, які страждають від хронічних нейропсихіатричних симптомів, які можуть тривати роками після перенесеної травми. Next slide. Did I? No, I didn't change now, didn't I? Don't think There, so. okay, yeah. Mm-hmm. Okay. So a large study, a long-term study of suicide with after concussion, so that 3 times the population norm was higher after concussion. In many ways, my clients have said, I just don't know who I am anymore. I can't be who I was. It's a loss of self. І великі довготривалі дослідження таких пацієнтів показало, що ризик суїциду у них втричі вищий за популяційну норму після травматичного ураження мозку. І такі пацієнти кажуть, я не знаю, хто я є, я не можу бути знову тим, ким я був. Тобто фактично це є втрата самості. On the last paragraph of this slide, we talk about how
many people in the mental health professions don't pay a lot of attention to or don't pursue a patient's history with regard to head injury, because there's a belief out there that, yeah, you have a concussion, but then you're over it. In fact, I had a veteran who was very, very, very damaged, had the worst injury of all at Walter Reed. And being on the medical interviews for leaving service, was told, well, you don't have a TBI anymore, because there is a belief, and this person said, well, it's been 3 months, so it's not a TBI, you're over it. There are a lot of false beliefs about the effects of concussion, and that's one of them. Тут в останньому абзаці ми говоримо про те, що дуже багато спеціалістів в сфері психічного здоров'я не збирають належним чином анамнез, не приділяють належним чином уваги в травмам голови в анамнезі. Тобто вважається так, що в тебе був струс, а потім він вже закінчився і більше вже його немає. В мене був такий теж пацієнт-ветеран, який мав дуже важке ураження травматичне, і коли він не міг, попросив, якби подав документи на забезпечення соціальне, то вони казали, що у вас немає вже травматичного ураження мозку. І часто так кажуть, що вже 3 місяці минуло, у вас вже травматичного ураження немає, і це є дуже поширене неправильне переконання.